Okay, dear students, welcome to this class. So, already in the last class, so we were regarding about what functions and sources of different nutrients of your food. So, totally five main major nutrients are the carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, and okay. And already learned that functions and sources. Yes, sir. Let's come to the next point is a balanced diet. Balanced diet. So what is balanced diet? Let's see. A balanced diet contains all the nutrients in a correct quantities. Balanced diet that contain all the nutrients. All the nutrient means carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals in a correct quantities. Understand? In a correct quantities, because see, all nutrients are not required in the same quantity to our body. It's a differ from nutrient to nutrient. Understand? See, carbohydrates and lipids, they are commonly called as one energy giving foods, energy giving nutrients. So we required, our body required more amount of that carbohydrates and fats. And even proteins, they need a very less amount other than this carbohydrates, because these proteins that helps in the body building, they helps in body building and they helps in growth of your body. Understand? And remaining are the vitamins and what is minerals. These are called minor nutrients. These are what we call minor nutrients. Understand? Because they are required in small quantities to our body. They are required in small quantities to our body. So, hence, what is carbohydrates, fats and proteins? These are called major nutrients. Major nutrients means they are required in a large quantity. Vitamins and minerals, they are called as minor nutrients because they are required in a small quantities to our body. Understand? So, balanced diet means that contain all the nutrients in a correct quantities. Understand? If your food that contain all the nutrients in a correct quantities, so that food we call as what? Balanced diet. Understand? Remember students, one thing is very important. All people, all age persons does not need same amount of food. Understand? So the requirement of food is differ from person to person. See, the person who did a very heavy work, he need a lot amount of food to get energy. A person did very less work, he need a small amount of food. Understand? In your textbook they are giving especially the diet for growing children. You are also growing children. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ತರಹದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಡಯಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬೆಳೆಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಎ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್. ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 30 ಇದೆ ನೋಡು, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 30. So in the first point, rice and bread must form a greater part of the daily diet. ನೋಡ್ರಿ, ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್, ರೋಟಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ತಿಂತೀರಿ, ರೋಟಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ನೀವು ಡೈಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಯಟ್. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಇವೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಯಾವುದು ಬ್ರೆಡ್. Because they contain a lot amount of carbohydrate. Already you know carbohydrates gives us energy. Understand? So this become a large part of your diet. ಆಹಾರದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಇವೇ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇವನ್ನೇ ಸೇವಿಸ್ರಿ, ಯಾಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋ ಮಕ್ಕಳು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು? ಆಲ್ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಸೀಸನಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಸೀಸನಲ್ ಆಗಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ.
ಆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೀಸನಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ that become a part of your diet. Then protein rich food such as milk, curd, cheese etc should be consumed moderately. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು? ಮಿಲ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ಡು, ಚೀಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ. ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಅತಿ ಕಡಿಮೆನೂ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆನೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವುವು? ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕು, ಕರ್ಡು, ಚೀಸು, ಇವೇನಿದೆ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ. ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅತಿ ನಾಟ್ ಟು ಹೈ ನಾಟ್ ಟು ಲೋ, ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನೂ ಅಲ್ಲ ಅತಿ ಕಡಿಮೆನೂ ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್, ಘೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ಡಯಟ್. ನೀವು ಡೈಲಿ ಡಯಟ್ ಅಂದರೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ತೀರಂದರೆ ಆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಘೀ ಇರಲಿ, ಬಟರ್ ಇರಲಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಇರಲಿ, ತುಪ್ಪ ಇರಲಿ. ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್, ಆಯಿಲಿ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಫುಡ್ಡು ಕೂಡ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಮೃತನೂ ಕೂಡ ವಿಷ ಆಗುತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಸಿವಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಮುಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಲಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೇಜಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಭಾಳ ಆಲಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಶೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಲಸಿತನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರೀ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀವು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು. ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಡಯಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್. Understand? Make your body fit and very healthy. Understand? Let's come friends, next part of your chapter, that is what? Diseases. That is diseases. Understand? Let's see. Diseases. How diseases are came to human beings. Before going to that, first we have to understand what is diseases. Understand? See. Ease. Disease. Understand? Two words are there. Ease means healthy. Disease means opposite of that word. That means unhealthy. Ease healthy. Disease unhealthy. So normal condition, abnormal condition anta ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. Ease means normal condition. Disease means abnormal condition. So both are opposite words are there. Let's see what exactly the disease means. Understand? It is an abnormal condition. Disease means it is an abnormal condition in which the body or some part of the body is not able to function properly. So ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. It is an abnormal condition in which the body, whole body or some part of the body, ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೋಗ ತಗುಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ the body or some part of the body is not able to function properly. Okay, so now, so totally diseases we have, I think you might see heard names of a lot of diseases. So all kinds of diseases are grouped into two categories, two groups, two types. Which are those? Communicable diseases. What is communicable diseases
Other name is the infectious disease. What it is? Infectious disease. Another one is the non-communicable. Non-communicable diseases, they are also called non-infectious diseases. Understand? So two kinds are there. Totally two kinds of diseases are there. Communicable diseases, they are also called infectious diseases. Second one, non-communicable diseases, they are also called non-infectious diseases. Remember friends, let's learn one by one. Here first kind is the communicable diseases. What it is? Communicable diseases. Communicable. That means, see, I explained very clearly. The diseases which are spread from person to person. ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹರಡ್ತವೆ ಆ ಥರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು. ಒಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಫ್, ಶೀತ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಶೀತ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಸೈಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಫ್, if when he sneezes the virus comes out from his body, if you inhale that air, understand, that suddenly affects, that disease suddenly affects to you also. Understand? ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ನೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸೀನಿದಾಗ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತವೆ. ಅಂಥ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಸಿರಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಶೀತ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರಡ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹರಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವುದು ಈ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಯಾವ ರೋಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, most communicable diseases which are spread by microorganisms, either we can say microbes. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಯಾವ್ರಿ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸಸ್, ಫಂಗೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದೇ ಮೇ ಬಿ ವೈರಸ್, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಫಂಗೈ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ. So these bacteria, viruses, protozoa and fungi, these are commonly called as, you know what, microbes or microorganisms. So remember, these communicable or infectious disease. What is the infectious? Understand? The diseases infected by the microorganisms. The diseases which are caused by the microorganisms. Microorganisms like bacteria, virus, fungi and protozoa. Understand? So let's see one by one. Understand? Okay. The first one is the bacteria. So which are the bacterial diseases? You know, typhoid. Typhoid ಬರುತ್ತೆ, heavy flu ಇರುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಇರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Understand? It is a bacterial disease. Understand? Salmonella typhi ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ? Salmonella typhi ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಕಾಲೆರಾ, ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕಾಲೆರಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕಾಲೆರಾ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಡಯೇರಿಯಾ, ಕಾಲೆರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಡಯೇರಿಯಾ, ವಾಂತಿ ಬೇದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಡಯೇರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಂತಿ ಬೇದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಬೇದಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಟೋಟಲಿ typhoid, cholera and diarrhea. So these are commonly called bacterial diseases because these diseases are caused by the bacteria, hence these are called bacterial diseases. Understand? Let's come, second one is the virus. So what it causes for virus? So normally we are facing the diseases like common cold and polio. Common cold, cough, polio ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ polio attack ಆಗುತ್ತೆ. It is a viral disease. Poliomyelitis ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So it is a viral attack disease. It is caused by the viruses. Common cold, polio. Understand? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
ಶೀತ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಅವನು ಸೀಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತವೆ. ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ರೋಗ ಆ ಥರ ರೋಗ ಬರಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಸರ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸರ್? ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ, ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಆದರೆ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಸಿಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ನೀನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So when you are going to sneeze, use a handkerchief, put it on your nose or mouth. That prevents the further spreading of that disease. Okay na? So that is the one prevention method. Let's see. Next one is the fungal disease. Fungal disease means the diseases caused by fungi. Diseases caused by fungi. Which are those? Eye, hair, skin diseases. ನೋಡ್ರಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರೋಗ, ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್, ಈ ಚರ್ಮ ರೋಗ, ಕೂದಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಣ್ಣಿನ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ, ಆಯ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೇರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಅದು ಎದರಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಫಂಗೈ. ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಫಂಗೈಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಸರ್ ಈ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಅದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊರಿ ಅಂತ. ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಆಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ವೈರಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮೂಗನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಫಂಗಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ರೋಗ ಬರ್ತವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಂಗೈ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ, ಹೇರ್, ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾನೆ. ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವಿಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ವಿಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್. ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. So even advertises say that where corona advertises what they say, maintain a social distance. ಯಾಕೆ maintain social distance ಯಾಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಡಿಸೀಸು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಂಟೈನ್ a social distances to avoid this infectious disease or communicable diseases. Okay, last one is the protozoa. The diseases caused by the protozoa like amoeba, euglena, paramecium. Amoeba, it is said to be protozoa. Understand? What causes malaria? Malaria is disease is there. Understand? Plasmodium vivax is there. Understand? So that causes malaria and amoebic dysentery. So these two are the diseases caused by the protozoa. Understand? So totally all these diseases are caused by the microbes. Microbes like bacteria, virus, fungi and protozoa. So these are communicable diseases. That means these are spread from person to person. Understand? So please take care about this communicable diseases. If any person suffered from this communicable diseases, please maintain that distance from that person. Understand? If you don't maintain the distances, so the disease will attack to you also. Understand? Because they are infectious diseases. They are spread from person to person. Best example, corona is there. Corona is, so it is also come under this category. Which category? Virus. The corona is caused by the virus. It is a viral diseases. It is also communicable diseases spread from person to person. Okay, dear students. So this is about communicable diseases. Okay. In the next class, we will discuss about non-communicable or non-infectious diseases in detail. Okay. So I think now this class is, I hope you clearly understood this diseases, understand, and types of diseases like communicable and non-communicable. In the next class we will clearly discuss about what is non-communicable or non-infectious diseases in detail. Okay, so thank you for watching this class. We will meet you again in the next class with the non-communicable diseases. Okay, thank you students.